வெல்கம் டு MMRV ஹாஸ்பிட்டல். நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான ஒரு டாபிக் தாங்க இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ண போறாரு. ஹவு டு மெயின்டைன் யுவர் ஹெல்த்தி ஸ்கின். இதை பற்றி நம்ம கூட எலாபரேட்டாக பேச போறாரு. ஹாய் டாக்டர். ஹாய் டீனா, சொல்லுங்க. ஸ்கின் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது? வெரி 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 சேலஞ்சிங் திங் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஸ்கின் வந்து இட் எக்ஸ்போசஸ் டு அதர்ஸ். நம்மளுடைய ஹெல்த்தி ஸ்கின், இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கின் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் அ டெண்டன்சி டு ஆஸ்க் எப்படி இது மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது. அதனால் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் பியூட்டி ஸ்கின் மேட்டர்ஸ் எ லாட் because it acts as skin is a largest organ. அது வந்து ஒரு it protects entry of bacteria into our body. It acts as a barrier, so we should maintain it. We should keep it healthy. Very very important. It starts from நம்மளோட diet. A good diet and good drink is a very very important thing actually. Because you should take a good fatty acids, as you said, mono and polyunsaturated fatty acids like omega-3 rich foods are there actually. For example, walnut, cashew nut, all these things are very important. You should try to take more like that, so that makes the skin beauty. As well as the proteins is also very important. Protein எப்படி ஒரு புரத சத்து வந்து எப்படி நம்ம it helps in the more of collagen and keratin synthesis. That is very important for the healthy skin. இது ரெண்டுமே வந்து நிறைய இருந்ததுன்னா ஸ்கின் வந்து ஷைனியாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து it will act like a good barrier. So it's very very important like that. And then healthy food like fruits, vegetables, fish and fatty things, which are all very important to keep this healthy, is very very important. The other important thing is you should avoid smoking. So smoking is also one of the things, because why you should say avoid smoking means if you for the smokers know that oxygen carrying capacity to the blood is getting reduced, as well as it constricts the blood small vessels, so that the blood supply is also reduced, as well as the oxygen ஓட இதுவும் நிறைய குறையும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகும். So all these things in fact smokers ku வந்து இந்த collagen, the keratin content synthesis வந்து குறையும். எல்லாமே it adds to that, make them a skin worst skin. In addition to that, as we all know, sunlight. So sunlight is a very important thing, that it has a lot of ultraviolet rays which damages the skin. In fact நம்ம இந்த sun வந்து 10 to 4 pm வந்து ரொம்ப intense ஜாஸ்தியாக இருக்கும். So it makes the skin dry, and so it becomes more dry. So we have to use, if you happen to be in sun, we should use a sunscreen to reduce this damage, as well as we should use a moisturizer to keep the skin avoid dryness. So all these things are all very 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 important thing. In addition to that, இப்போ நீங்கள் ஷவர் எடுக்கிறீங்க, சில பேர் வந்து have the habit of taking very hot water. அது வந்து it makes the skin wash away all the oily contents very easily. It makes the skin dry, and after bath also somebody they rub the skin very hardly. So this is a physical way of damaging the skin. So இந்த மாதிரி we should avoid the very hot water bath. Have a warm water like that. Even sometimes cold water is also good. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன tips வந்து if you follow it regularly, it helps them to make the skin look better. And another important thing is stress actually. Avoid stress. You should know how to de-stress yourself அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because stress itself makes the skin, because it reflects on all the way. The stress, as well as it affects the internal organs as well as the external organs. So you should know how to de-stress yourselves. You should have a good healthy exercise, and then you should have one game or a hobby which makes you to feel relaxed and makes healthy. All these things will keep your skin healthy and elegant and looks a good appearance. சில பேருக்கு இந்த கிளாசி லுக் இருக்கும்ல டாக்டர், அது எப்படி? அது நிறைய பேர் வந்து இந்த கிளாசி லுக் வந்து பை நேச்சுராகவே சில பேருக்கு இருக்குது. we should tense because they try to avoid dryness. That is very very important. You should make the skin moist. அதுக்குன்னு ரொம்ப இது இல்லை, ஆவரேஜாக you should know to keep it balanced. That's what, when you happen to be in sunlight or happen to be in a cold climate, so you should know the tips to take care of your skin. Those time you should use your sunscreen, moisturizer to avoid dryness like that.
Otherwise, you should, as well as you should know by eating healthy, drinking very healthy things, you can keep your skin in a better way. That all these things helps them. Food side, sir? கண்டிப்பாக ஃபுட்டு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அதான் நான் சொன்னேன் குட் ஃபேட்டி ஆசிட் ஃபுட் குட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் பிகாஸ் collagen and keratin are very important for the skin and hair, so which is very very important, as well as good fats as we see in cashew nut, walnuts. All these things will help them to have a very healthy skin. சில பேர் டெய்லி பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. Beetroot juice வந்து they say it has a more iron content and as well as protein, so it indirectly it helps them. See, eating fruits, vegetables, அதாவது 2 fruits and 1 vegetable a day make their skin as well as hair as healthy. That is very very important because beetroot has a lot of iron content as well as fatty acids, which makes the skin healthier and as well as looks good. ஈட்டிங் கோவா டெய்லி ஒரு கோவா சாப்பிட்டாலும் இட் இஸ் அ குட் ஸ்கின் பிகாஸ் கோவாவில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் விட்டமின் சி வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஸ்கின்னோட டெக்ஸ்சருக்கு. விட்டமின் சி, விட்டமின் இ அண்ட் விட்டமின் ஏ, these three things are very very important because lot of you take vitamins which is antioxidant. Antioxidant means it prevents aging actually. அதே மாதிரி மினரல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா zinc and selenium are very important for our skin. So all these things are all very important to make the skin looks healthier and sexier like that. We call it as like that. மினிமம் எத்தனை ஹவர் ஸ்லீப் இருக்கணும்? டெஃபினட்டாக வந்து மினிமம் 7 hours இருக்கணும். 8 hours இருந்தால் நல்லது. ஸோ பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் refreshing everything, our mind, our skin. See, if you have a less sleep, you can see from your face, you can identify you are disturbed a little bit. Like that, sleep is also very very important. That itself de-stress yourself. So minimum 7 hours up to 8 hours is a good sleep. Thank you, doctor. Thank you.